Good morning, good afternoon, and good evening, ladies and gentlemen. How are you? Let me hope you're fine. Yet today we are back again to learn about our health, and today we are going to look at signs that a woman is not ovulating, or what we call anovulation. Abemikwano nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale nnyo kujja. Ask Prince and everything will be added to you and will be given to you at your best comfort at home or at work or anywhere where you are. Abemikwano nze nsanyuse nno okubalaba mwebale kudda. Tugenda kusoma. Omukyala biki byolabirako n'omanya nti munnange siri mu ovulatinga. Ovulation ye kyeki? Ke kaseera omukyala mwateera eggi okwegatta n'omwami, eggi eno limuyamba okufuna omwana. So biki by'oyinza okulabirako ng'omukyala n'omanya nti eggi lino teriteebwa? Ladies and gentlemen, without wasting much of our time, let's begin with one of our points. Number one is no mucus discharge. We very well know that in ovulation a woman has a discharge of mucus, and this one shows that she's very well fertile to get pregnant, and in this time it's when a woman is very ready to get pregnant. Abemikwano ngambye nti nno omukyala wabatalaba amazzi ago gavaayo nakaddala mu kaseera kugotola okusanga amazzi mu nnikayo gw'omukyala abeera fertile. Bw'oba togafuna kitegeeza to ovulatinga era ne chances z'okufuna omwana zibeera ntono. The other is having heavy menstrual cycle. Now, when you're having a heavy menstrual period or when you are bleeding heavily, it is one of the signs that you are not ovulating, because too much bleeding will distract us from going into the ovulation cycle or into our ovulation days that we get once in a month. Abemikwano ngambye nti bw'ovaamu omusaayi omungi ng'oli mu biseera byo ebya periods, chance ntono nnyo kino ogenda kubeera nga ogenda mu ovulation oba eggiiro linaateebwa lisobole okukola omwana singa weegatta n'omwami. The other is light menstrual bleeding. Similar to heavy menstrual bleeding, if you are bleeding very little blood or when it is very light, you have very less chances of going into ovulation, and therefore you have very less chances of having or of carrying a pregnancy. Abemikwano ngambye nti bw'ovaamu n'omusaayi nga mutono nnyo eno yeegala okwefaananyako n'oli avaamu omusaayi omungi. So olina okuvaamu omusaayi nga gumala nga si mungi era nga si mutono. Bw'ovaamu omusaayi nga mutono nnyo era obeera ne chances ntono nnyo okubeera ng'ogenda mu ovulation, oba okubanga eggiiryo liteebwa nti bwe weegatta n'omwami osobola okufuna omwana. Low libido. In times of ovulation, a woman has a higher libido, and this is a time when a woman really wants to have sexual intercourse with a man. Therefore, if you are a woman and your cycle ends and see another cycle of menstruation, and there is no day you have had urge of sex more than other days, it means you're not ovulating. Abemikwano ngambye nti low libido kitegeeza omukyala nga talina bwagazi. Waliwo ekiseera w'obeera n'obwagazi obungi naddala ng'ovudde mu periods zaawo. Bw'obeera ng'oli mukyala atafuna bwagazi obwo nga busukka ku nnaku ziri endala z'obeera oyagala okwegatta n'omwami, kizibu, olabika togenda mu ovulation. The other is rise in body temperature. In ovulation, there is a very big rise in body temperature. We call it basal body temperature. This one is noticed by most women when they are in their ovulation, and therefore even men can tell, my woman this time is so warm, she has a very high temperature. In these periods, it doesn't mean that a woman has infections or has malaria, or to mention but a few, but her body is preparing. Her body is sending a signal and a message that she's ready in her ovulation period to carry your pregnancy and give you a baby. Abemikwano ngambye tino temperature bw'erinnya ng'ey'omukyala mu biseera ebyo byagenda mu ovulation ye, chances zikulaga nti omukyala ono ali ready okufuna olubuto era agenda mu nnaku ze, era eggi liteerebbwa okwegatta ne spam yo singa aba yeegasse n'omwami. And then the other is repeated negative ovulatory kit tests. We have ovulatory tests that we test in women for ovulation, and if you are in ovulation, it normally tests positive.
But if throughout your days to see the next cycle of periods we test and we find that your ovulation kit that we are using to test you is always negative, it means there are higher chances that you are not ovulating, and therefore chances of getting pregnant or higher feelings for sex or high libido will be very less in this type of woman. Abemikwano ngamye nti waliwo kye tuyita ovulatory kit gye tukozesa okukebera omukyala waba agenda mu ovulation. Kit eno bwebanga etestinga positive obanga bwekubeerako obusittale bubiri bututegeeza nti omukyala ono ali mu ovulation era asobola okufuna olubuto egiriteerebwa. Naye obeera nga gwe lwe tukebera akabeera negative, chances ezisinga ziba zongera tucommunicatingira nti gwe mwana wa maama togenda mu ovulation era n'okufuna omwana kibeera kizibu kubanga eggi libeera teriteebwa. Ensonga esembayo, irregular cycle. Omukyala yenna nga afuna irregular cycles, abakyala bamu mu mwezi gumu mugenda mu periods emirundi ebiri. Chances nyingi gyoddamu okulaba period ey'okubiri mu mwezi ogwo ogumu gw'ogenzeemu nga togenze mu ovulation obanga eggi lyo teriteerebwa. Kitegeeza chances zo ezifuna olubuto ntono. Ladies and gentlemen, ladies who go into their cycle twice in a month have irregular periods, and therefore they have higher chances that they are not seeing ovulation, and therefore chances of getting pregnant also are very low. Chances of having a higher libido more than any other days are very low. Thank you, ladies and gentlemen, for tuning in yet today. I hope this episode has also been so much important to you and you have learned a lot as a woman or as a husband, as a boyfriend. Let me hope you're going to share this information to each other. Please like the video, comment and share. Abemikwano kansubire nti oyize omukyala n'omwami oba boyfriend era zino ensonga ogenda zisharinga ne banno bayige, likinga, commentinga, omupya subscribinga. Mbagala nnyo era kume atakumira mpeera. Mubeere bulungi.